মানুষে গঙ্গা যাত্রীর গলায় ঝুলাইয়া দিত মাইয়া, তারা ছিল বর্বর। আর একালে আমরা শিক্ষিত, সিভিলাইজড, তাই লেখাপড়া শিখাইয়া মাইয়ারে নিংড়াইয়া ডইলা পিসা মুছে ফেলি তার ভবিষ্যৎ। ডিফারেন্সটা এই। বেলা যে পড়ে আসলো, চা খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। তোমার চাই না যে কে কে চা খাবে? August 1947. The British are quitting India nearly 200 years after they took power. One of the largest, most ethnically diverse nations in the world has been divided. One country will now become two, India and Pakistan. As a British barrister draws a line on a map, a once peaceful land implodes. People are forced out of the villages they have lived in for generations. 15 million scramble to be on the right side of the new border. At least 1 million die in the process. And with this huge mass of humanity just moving along, barefooted, no food, thirsty, it was a terrible sight, terrible sight. খুকি কিছু পয়সা ছাড়তো, দাড়িগুলো বড় চুলবুল করে। কত? আপাতত আনা দুয়ে কিংবা আনা চারে, অথবা আনা আসতে একটা ভালো জর্দা কিনবো রে, কিংবা এক পাত্তি দে না, টিউশনির টাকাগুলো তুই পেয়েছিস মনে হচ্ছে। দাদা, তুই একটা চাকরি করিস না কেন বলতো? ও শিল্পীর চাকরি করা সাজে না। আর 2 বছর পরে একেবারে ছাপ্পাড় ফেড়ে টাকা পড়বে। From India come more harrowing pictures of communal strife. Prayers at the mosque one day, then curfew the next, with all normal life at a standstill and only the uneasy quiet of violent feelings bottled up, not dispelled. At Delhi's old Rana Quila, over 10,000, their possessions only what they can carry. Lacking sanitation and the very rudiments of decent existence, they wait. For water now, for the chance to reach Pakistan when and... This video is not intended to cause another war between India and Pakistan, and is also not intended to cause disrespect to either fathers of our nations. This video is intended to bring the two nations back on the same table and perhaps one nation again. If we can laugh at the partition, we can laugh at all our other petty differences. So open your minds and see what happens between Mahatma Ji and Jinnah Sahab in early 1947. जा ढोकरा तो नहीं है जापो चाहिए बापू मारो हक छे आइले अले पैसा जईने कराची नो हलवा खाया कर जा जतो रे जिन्ना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ ओली पार मारो तो एक नारो छे भारत छोड़ो अरे ये नारा तो अंग्रेजों के लिए था, क्या कह दिया मैंने, नेवर माइंड, ढोकला सारस छे। To tell you frankly, so many Hindus, those who are in our subdivision, or we know them, they have a notion, they will in Pakistan we may not stay with our dignity and our religion. So they have decided to go to India, same moment. But my father has been decided otherwise. Well, it is our forefathers' land. Whatever may be there, we will stick to here only.
173 years, British Governor-Generals have wielded their authority over India. A country of diverse origins and creeds, a vast subcontinent inhabited by 1/5 of the total population of the globe. Now, India stands on the threshold of independence. Sitting amicably round a table, these leaders try to plan a peaceful, autonomous future for India. But while the celebrations went on, tensions in the border areas of India and Pakistan reached fever pitch. A frenzy of ethnic violence began, with the Punjab worst hit. Millions fled their homes in a massive refugee movement as Muslims headed for Pakistan and Hindus and Sikhs for India. I have faith in the future of India, and am proud to be with you all at this momentous time. May your decisions be wisely guided, and may they be carried out in the peaceful and friendly spirit of the Gandhi Jinnah appeal. আরে খুকি, আমি তোদের উপর বড় অত্যাচার করি না রে। ন্যাকা। সত্যি বলছি, তোর সব ভবিষ্যৎ, তোর বিয়ে, লোকেরা সব যা তা বলছে। তাই বুঝি তোর পৌরুষে লাগছে? ইডিয়েট। তোর পৌরুষ নেই? না, তার বাবা আছে, আমার সাধনা। এখনো অবশ্যই আমি তোকে এক্সপ্লয়েট করছি, কিন্তু সত্যি মনের মধ্যে কিরকম অস্বস্তি লাগে রে। The subcontinent has never seen violence of these genocidal proportions before. Right up to the end, Jinnah and the Muslim Leaguers on the one hand, and Nehru and Gandhi and the Congress on the other, were urging Muslims and Hindus to stay where they were. But of course it was unrealistic to believe that once the violence started, people wouldn't begin to flee towards populations they thought were more sheltered. And once that began, violence just followed in its wake. गाड़ी आ रही थी, उसले देखिया गाड़ी हौली हौली सी, देखते रहे इस तरह गड्डी जाती है लैन दे नाल नाल खतान पे आ जेडे गड्डियां नाल होंदे कोई टोए ते बेखतान भी कह दिंदे आ जेडे नाल टोए। मिसाल उन्हां च पानी खड़ा, बारिशां होईयां सी, लाशां वेखियां, बड़ियां वेखियां, बदबू आउंदी सी उत्थे, एड्डी एड्डियां फुल के होईयां, कोई बच्चियां दियां, कोई जनानी, कोई बंदा, मर्दां दी बहुत सी। সত্য মিথ্যায় আমি জানি না।
আমি যে সত্যি সত্যি বাঁচতে চেয়েছিলাম। দাদা আমি যে বাঁচতে বড় ভালোবাসি। দাদা আমি বাঁচবো, দাদা আমি বাঁচবো। দাদা তুমি একবার বলো আমি বাঁচবো। দাদা দাদা আমি বাঁচবো, দাদা আমি বাঁচবো, দাদা আমি বাঁচবো। মাথা খারাপ হয়ে গেছে খুকি? কি পাগলের মতো চিৎকার করছিস? খুকি খুকি Oh